Hola, buenos días. Hoy es día 93 of 100 Days of Spanish. Soy Ruth y tengo un problema. Necesito tu ayuda. Ayuda means help. You, ayúdame. What you're going to get today is vocabulario about la casa. You know what casa is, it's house. Casablanca is White House, that's what the name of the city is. That's what the White House en los Estados Unidos is called, casa. So as you watch el video with your boli, your pen, I wish I had one, and your papel, I would like you to tomar notas del vocabulario, porque es vocabulario útil. Bien, mi problema es que la semana que viene 2 estudiantes vienen a mi casa por un clase de español. Let me unpack that. La semana que viene is the coming week, next week in other words. Viene is coming or comes. La semana que viene, 2 estudiantes, you know, students, vienen a mi casa. Vienen is they are coming, they're coming, they come. Bien, el problema, yo pensé que el problema es que mi casa está muy desordenada. Desordenada, you can hear it, disordered, desordenada. It's untidy, desordenada. Mi casa está muy desordenada, dije a los 2 estudiantes. Ellos me dijeron, they said to me, ellos me dijeron, Ruth, no te preocupes, no es un problema para nosotros. Así que no me preocupe. Now, no te preocupes is don't worry, okay? Don't preoccupy yourself. So, así que no me preocupo. I'm not worrying. Pero hay otro problema. En mi casa, ¿dónde puedo enseñar 2 estudiantes? Where can I teach? Enseñar, show, enseñar. Te explico mi casa y tú puedes ayudarme, ¿vale? Bien. En mi casa hay un salón. Un salón is a living room, like a saloon. Pero en el salón no hay una mesa. Una mesa is a table. Most of my tables are messy, so no hay una mesa en el salón. Y me gusta estudiar en una mesa. En mi casa hay este estudio. Now that's a study. Hay este estudio. Estoy aquí. En el estudio hay 3 escritores. That's a desk. Bueno, 3 pequeños escritores. So, pequeño means small, like a pecking hen is small, isn't it? A little pecking hen is quite pequeño. 3 escritores pequeños, but we'd be back to back. También hay un cobertizo. Now that's a shed, it's a covered area en el jardín. Es un cobertizo bonito, pero en el cobertizo no hay mucha luz. Luz is light. Tenemos 2 ventanas. Una ventana is a window, like a vent. It vents in la luz.
pero las ventanas son muy pequeñas. No hay mucha luz. No hay luz en el sentido de la electricidad. We haven't got that either. Pero hay una mesa y la mesa es grande. Pero en el cobertizo hay arañas. Remember, arachnophobia, arañas. Y es posible que a mis amigos, los dos estudiantes, es posible que a ellos no les gustan las arañas. También en mi casa hay un cenador. Un cenador en inglés es a conservatory. Es una habitación acristalado. So that's a glazed room. Y cuando hace sol, hace mucho calor, ¿sí? La temperatura es muy alta. Y en el cenador, I wish it meant dining room, but a dining room es un comedor. Un comedor is where you comer, where you eat. Cenar means to dine, but un cenador is a conservatory, not a dining room. Bueno, en el cenador es posible que hará mucho calor y también en el cenador hay mucho lío. Now, lío is mess. Hay muchos proyectos de arte de mi hija medio terminados. So they're half finished. Y arreglar, ordenar esa habitación will be muy difícil. ¿Dónde puedo enseñar los estudiantes? Bueno, en mi casa también hay la cocina. La cocina is the kitchen. Cocinar is to cook. So, la cocina is the kitchen. En la cocina hay una mesa, pero la mesa es pequeña y la mesa, the leg of a chair is called la pata. Y la pata de la mesa en la cocina es tambaleante. Tambaleante means wobbly. It sounds wobbly, doesn't it? Tambaleante. También en mi casa hay el baño. No se puede enseñar español en el baño. También hay mi dormitorio y el dormitorio de mi hija. Dormitorio, claro, means a bedroom. It's like a dormitory. No se puede enseñar español en un dormitorio. Bueno, mi problema entonces, yo no sé, I don't know, dónde enseñar los estudiantes que vienen a mi casa la semana que viene. What I'd like you to do is go back through the video, escuchar el problema con cada habitación, every room, cada cuarto is another word for room, y like a quarter, like, sí. Bueno, escucha el problema con cada cuarto y decidir dónde debo, that means where I should, dónde debo enseñar español. ¿Qué debo hacer? I feel so stuck. Necesito tu ayuda. Amigo, put in the comments dónde debo enseñar español. Por favor, ayúdame. Mañana es día 94.
of 100 Days of Spanish y voy a hablar de lo que voy a hacer after 100 Days of Spanish. So if you are a little bit curioso, tune in mañana. I talk Spanglish to help you learn Español. If you like el concepto, subscribe, like and share the video. Hasta mañana. Muchas gracias. Adiós.